Hi everyone, welcome to the webinar. Glad to see you all here today, and I hope you are ready to work hard. Today we are going to talk about past tenses and used to, and as usual we will look at some listening tasks, and as usual we will practice a bit. So let's start. Let's look at this first slide. I know it's winter outside, but let's look at this picture and answer these questions. So just look at these questions and try to answer them. Did you travel last summer? Where did you go? What were you doing there? So answer these questions. So as for me, I didn't travel last summer. I didn't go anywhere. I was staying at home all summer. I was reading some books. I was watching some videos on YouTube. So what about you? Did you travel last summer? Where did you go? What were you doing there? Okay, I hope you all answered. But let me ask you, what tenses did you use to answer these questions? Surely you used past simple and past continuous. Today we are going to talk about these tenses, so let's look at them. So we use past simple to talk about some completed actions in the past. For example, I finished school in 2019. Or about past states. For example, Mike was very sad yesterday. And surely we use past simple to talk about actions that happened one after another, like a series of short actions. For example, he came in, took off his coat, and sat down. Alternatively, we use past continuous to talk about two actions that were in progress at the same time. For example, while she was cooking the dinner, he was playing computer games. So we see here two actions in progress. Was cooking the dinner and was playing computer games. Also, we use past continuous to talk about an action, or event, or a situation that was in progress at the specific time in the past. For example, we were watching TV at 6 p.m. yesterday. Yeah, we have the specific time, 6 p.m. yesterday, and we have the action in progress, watching TV. Or here we were watching the movie. Great. And surely we use past continuous to talk about a past action in progress that was interrupted by another past action. For example, when I was having breakfast, my mom phoned me. So interrupted, перервана. Да? Тобто в нас була дія тривала, яка була перервана іншою дією, зазвичай короткою. For example, in this example we have I was having breakfast. Was having breakfast. That is an action in progress, a continuous action. And my mom phoned me. That is a short action. Usually for short actions, we use past simple. So let's look at this example more. And let's recollect what two words we use to link these two actions, especially when we use past continuous and past simple. So let's try to fill in the gaps. It's common to use while or when to link two actions, especially when you use past continuous and past simple. So let's look at this picture and at these examples, and let's try to fill in other gaps. So, use while before the continuous action. Переклад – це поки, да? І ми зазвичай використовуємо while перед тривалою дією. For example, while the professor was being interviewed on BBC television, his kids joined the live broadcast. Bачимо тривалу дію, was being interviewed, і бачимо, що перед нею стоїть слово while. Поки, да? Поки він давав інтерв'ю. And then we have a short action that interrupted this long action. His kids joined the live broadcast. We can use when before the continuous action or the short action. Можемо використовувати коли для обох дій, і для тривалої, і для короткої. For example, when the professor was being interviewed on BBC television, his kids joined the live broadcast. Or, the professor was being interviewed on BBC television when his kids joined the live broadcast. Бачимо, що можемо поставити when і перед тривалою дією, і перед короткою дією. Тобто, так само вони перекладаються коли, можемо і там використовувати. But do not use while before the short action. For example, the professor was being interviewed on BBC television while his kids joined the live broadcast. Бачимо коротку дію. Kids joined the live broadcast. Перед нею while використовувати не можемо. Тільки when. So, only when before short actions.
Try to recollect that. Great. So let's go on. So let's look how we form past simple and past continuous. It's quite easy. So according to this table, we may see that to form a positive sentence in past simple, we need to use the ending ed with regular verbs or the past simple of irregular verbs. For example, she finished work at 8 p.m. Пам'ятаємо, що в нас є правильні, неправильні дієслова. До правильних ми додаємо закінчення ed, неправильні потрібно знати, їх потрібно вивчити. Great. And to form a negative and a question sentence is past simple, we need to use auxiliary verb didn't or did. Пам'ятаємо про допоміжне слово didn't і did. And you should remember that if you have an auxiliary verb like didn't or did, you need to use the basic form of the verb. Да? Після didn't та did використовуємо початкову форму дієслова. Okay, and past continuous. It's even easier. Тут набагато все простіше. To form past continuous, you need auxiliary verbs was or were, and the main verb with the ing ending. Да, додаємо закінчення ing до головного дієслова і використовуємо допоміжні дієслова was і were. І все дуже просто. In order to make a negative sentence, we just need to add not to was or were. And to form a question, we need to change the word order. Міняємо порядок слів. Бачимо, що в past continuous головне дієслово взагалі не змінюємо. Да? Воно завжди з інговим закінченням. Great. So I hope you all know this. So let's check. So we know that in order to form past simple, for irregular verbs, you need to learn these irregular forms. So let's try to correct. Давайте спробуємо згадати, подивимось на ці дієслова і згадаємо минулу форму цих дієслів. Please give me your answers to the chat. So to catch. It's an irregular verb, неправильне дієслово. Давайте згадаємо три форми цього неправильного дієслова. To catch. The past form is caught and past participle is caught. Да? But very attentive here, you need to pay attention to the spelling. Звертаємо увагу на спелінг. Okay, let's go next. To draw. Let's think about three forms of this irregular verb. Так само неправильне дієслово. So what is the past simple of to draw? That's right. To draw, drew, drawn. Great. Let's go to the next one. Number 3. To hide. Ховатися. Дуже просте слово. Так само неправильне дієслово. So how to say it in past, in the past? Згадуємо. To hide, hid, hidden. Double D. Great. Next. To lie. Лежати. For example, on the bed. На ліжку. So how to say it in the past? To lie. Лежати. That is an irregular verb. Це неправильне дієслово. And quite tricky. Дуже частенько там робимо помилки. To lie. Лежати. Я лежав, наприклад, в минулому. How to say it? Okay. Waiting for your answers. So to lie, lay, lain. So you need to remember it. Okay. But we have one more verb. To lie. Як брехати. Okay. Let's think of the past form of this verb. Початкова форма в них однаково пишеться. To lie. Але між ними велика різниця. Брехати, to lie, воно правильне дієслово, тому ми просто додаємо закінчення ed and nothing else. Great. And to wear. Втягати. To wear, wore, worn. Okay. So you need to know these irregular verbs because there is no rule that you can remember for them. You just need to know them. At least top 100 irregular verbs. Зазвичай вам знадобиться десь до сотні таких дієслів. Тобто вони, ось ці топ, їх потрібно вивчити і запам'ятати. Правила там ніякого немає, їх просто потрібно вивчити. Great. Let's go next. Let's look at these two sentences. And let's try to fill in the gaps. Yesterday, we to the party. So what should we put here in the gap?
Yesterday, we to the party. Yesterday we went. Sure. Okay, what tense is that? That is past simple. Yeah? How can we know that? We can know that by a signal word. Yeah, time marker. Yesterday. Yeah, there are different signal words in past simple like yesterday, last week, last year, 2 days ago, 3 years ago, then, when, in 2014, in 1997, or in the 90s. Great. Let's look at sentence number 2. While Sarah, the piano, the guest knocked on the door. And I see the correct answer. That's great. While Sarah was playing the piano, the guest knocked on the door. And here again we have the signal verb, the time marker, that is while. Ми вже з вами про них говорили. And there are some others. For example, when, while, да, коли, поки, at 5 o'clock yesterday, all time yesterday, all day yesterday, all night, all morning. Great. So let's try to recollect them. Or to remember them. Запам'ятовуємо, вони інколи допомагають нам правильно визначити час. But let's look at this sentence. At this time yesterday, да, у нас є specific time, I was passing my English exam and I was knowing all the answers. Is this sentence correct or not? At this time yesterday, I was passing my English exam and I was knowing all the answers. Is it correct or not? Okay, what do you think? Yes or no? Correct or not? We have the specific time, this time yesterday, but the sentence is not correct. We cannot say I was knowing, we should say I knew all the answers, because know is a state verb. And we should remember that we cannot use state verbs in continuous tenses. We cannot use them in present continuous, the same in past continuous, in present perfect continuous, and in past perfect continuous. If you have a continuous tense, you cannot use state verbs. You cannot add ing ending to these state verbs. So please be attentive to them. Great, so let's practice a little bit. Let's fill in the gaps using past simple or past continuous. So, let's look at the first one. When I left home this morning, the sun, So we have verbs and we need to put them into past simple or into past continuous. Of course, we would use shine, світити, but which tense? Surely past continuous. The sun was shining. Сонце світило, that was a continuous action. Great. Бачимо, знову-таки, в нас тут є when, і when стоїть перед короткою дією. I left home this morning. Great, let's go to number 2. And I already see correct answers. I caught the bus at 8:45. Caught, mind the spelling, yes? C-A-U-G-H-T. Звертаємо увагу на спелінг. Друга літера A. Great, let's go next. Number 3. While I my bike to school this morning, I saw an accident. We have a continuous action, which was interrupted by a short action. I saw an accident. And that is surely past continuous. I was writing. Пам'ятаємо, що після while ніколи не буде short action. Тобто там не буде past simple, там завжди буде continuous. Great, let's go next. When we arrived at the station, a lot of people to buy tickets were waiting. Them were waiting. There was a continuous action. They were waiting to buy their tickets. Great. Number 5. She her ticket and got on the train. Okay, what can we do with the ticket? We can buy. So we need to put it into past simple or past continuous. Surely past simple, because that is on a short action. We have 2 short actions, one after another. And we remember that we need to use past simple in such cases. Great, let's go next. Number 6. Somebody stole his passport while he for something in his luggage. Знову ж таки, в нас стоїть тут while, тобто це одразу вам можна сказати, можна навіть не дуже й думати, там завжди буде continuous. He was looking for something in his luggage. Тут іншого варіанту бути не може. Great, let's go next. Number 7. There was a delay with the plane because it very hot. So,
We have some verbs left, and I see the correct answers. That's great. It was snowing very hot. That was a continuous action in the past, at the specific time in the past. Да? Тобто в нас є specific moment in the past, and something was happening at this very moment. It was snowing very hot. Окей, let's go next. Пам'ятаємо, що snow, до речі, це звичайне дієслово. Його так само можна використати в past continuous, past simple, в будь-якому іншому часі. Let's go next. As she was leaving the shop, somebody called her name. As she was leaving the shop, that was a continuous action which was interrupted by a short one. She heard. Also mind the spelling. Also here is an irregular verb. Great. I think that was clear. Let's look at these two grammar structures and let's look at these two pictures. Let's try to describe them using these two structures, used to and would. I hope you all know this celebrity, so let's look how she looks like now and how she looked like some years ago. And let's read some facts about her. She used to wear official clothes, but now she likes bright suits. Let's read the second fact about her. She didn't used to wear makeup, but now she does. And number 3. She would go riding a horse every weekend when she was a teenager, but now she doesn't have enough time for that. Yeah, you see that we talked about this person by using structures used to and would, and we used them to describe some previous habits, some habits in the past. So, we use used to talk about repeated past action or habits. For example, we used to spend the weekends at our aunt's house. Or we can use used to describe states that were true in the past but are not usually true in the present. Like, for example, from the previous slide, from this celebrity, yes? She used to wear makeup, but now, or for example, she used to wear official clothes, but now she does not, yes? So it was her habit in the past, but now she doesn't do that. And also we can use used to describe states. For example, did you used to be scared of spiders when you were a child? Yes, I did, but I'm not scared of them now. And would. А в чому ж різниця між would? Так? Подивимось на перше значення. To talk about repeated past actions or habits. We would spend the weekends at our aunt's house. Ніякої різниці. Да? Тобто можемо сказати, що ми можемо їх заміняти. Якщо ми говоримо про повторювані дії в минулому або звички. Але we cannot use would to talk about past states. Але якщо у вас знову є state verbs, we cannot use would. She would be happy is wrong. We can only say she used to be happy. Да? Тобто ми можемо заміняти would і used між собою тільки якщо ми говоримо про повторювальні дії в минулому або звички. Але якщо ви говорите про state, про стан в минулому, то ні, тільки used to. Це різниця між ними. В іншому випадку вони можуть використовуватись як синоніми. So let's look at these three sentences and let's find only one that is correct. So only one sentence out of these three is correct. Тільки одне речення з цих трьох правильне. Давайте подумаємо, яке. Ми поговорили про would і used to. Ми знаємо, коли вони використовуються, тож давайте знайдемо правильне речення. Перше речення. He would move to London in 2007. Ні, невірно. He used to move to London in 2007. Вірно чи невірно? No, it's wrong. He moved to London in 2007. Only this sentence is correct, because we have to use past simple only to describe things in the past that happened only once. Тобто, якщо щось трапилось тільки один раз в минулому, це тільки past simple. Would і used to використовуються для повторювальних дій в минулому або для звичок. Ні в якому випадку для того, що трапилось тільки один раз. Наприклад, якщо б говорили про цього чоловіка, що він мав звичку переїжджати з однієї країни або з одного міста в інше, тоді так, ви б могли б сказати He used to move from one city to another when he was 18 years old. Тоді так, можна було б сказати. Але якщо це трапилось тільки один раз, то це тільки past simple.
Okay, so let's practice a little bit. So let's try to fill in the gaps with used to and would. So you may use both. In some cases you may use both. Тобто потрібно заповнити пропуски або з used to і would, тобто вони ж можуть використовуватися як синоніми, або просто з used. Used to. Перше. When we lived in Brighton, my father swimming in the sea every morning. So what can we use here? Used to or would? Or we can use both maybe here. Can we use both or not? Can we use would and used to? Yes, we can use. Ми можемо тут використати два. Або used to, або would. Бо в нас є повторювальна дія в минулому, звичка. Тут немає ніяких state verbs. Можемо замінити, що used to, що would буде мати однакове значення. Let's go to number 2. I have a small green bicycle when I was younger. So can we use used to? Can we use would? Or can we use both here? We can use only used to because have is a state verb. We cannot use would here. Не можемо тут would сказати, воно не буде мати того значення. Тобто це тільки used to because have is a state verb. Let's go next. Believe in ghosts when you were a child. Only used to. Did you used to believe in ghosts when you were a child? Why? Because believe is a state verb. Так само state verb, тому тільки used to. До речі, зверніть увагу, як правильно використовувати auxiliary verb did з конструкцією used to. Якщо використовуємо did або didn't, то use використовуємо basic form. Тобто ed закінчення вже немає. Як звичайне дієслово. Great, let's go next. Every year in the summer, we travel 300 kilometers to visit our grandmother in Birmingham. So what can we use here? Can we use both? Or should we use only used to? We can use both. Можна використати і то, і то. Used to і would. Тому що travel – це не state verb. Можна використати, це була повторювальна дія в минулому, якби звичка, да? Тому можна використати і used to, і would. Let's go next. She liked sugar in her coffee, but now she hates it. Only used to like, because like is a state verb. Great, and number 6. We walk home through the park when we finished school. Both, because walk is not a state verb, so we can use both, used to and would. Great. So, what's important here? Там все зрозуміло. Якщо є state verb, це тільки used to. Якщо це повторювальна дія звичка, то можуть бути два варіанти. А що ж різниця, яка між цими словами, які частенько дуже путаємо в екзаменах будь-де, да? У нас є used to, є get used to і є у нас be used to. Вони дуже схожі між собою, але вони мають різне значення. Used to перекладаємо як раніше або колись. Get used to перекладаємо як звикати або звикнути. And be used to – звик, тобто звикший. So let me show you. So used to, we used to describe repeated past actions, habits or states in the past. Це ми вже з вами знаємо. Да? For example, she used to be a long-distance runner when she was younger. Тобто used to ми так і перекладемо. Раніше вона бігала на дальній дистанції. Да? Тобто ми так і перекладаємо раніше і все. Get used to we use like it's a synonym like to become accustomed to, звикати, да? For example, it took my mother years to get used to living in London. Так і перекладаємо. Це зайняло моїй мамі там багато років, поки вона звикла або звикнути до життя проживання в Лондоні. Тобто тут вже раніше колись нас взагалі немає, це зовсім інше. І be used to also like to be accustomed to – це синонім. I'm a teacher, so I'm used to speak in a public. Я викладач, тому я звикша говорити на публіку там, або до когось. Да? Я звикша, я звик. Тобто, да?
Як ви бачите, це зовсім різні значення, їх не варто плутати. Давайте подивимось на приклади, і вам стане зрозуміліше. До речі, зверніть увагу, що після get used to та be used to можна використовувати тільки noun, іменник, pronoun, займенник, або ing form, або дієслово з інговим закінченням. Да? Used to living, used to speaking. Ніколи там не буде у вас інфінітиву. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Давайте подивимось на прикладах, щоб вам було зрозуміліше. So, let's find the mistakes. Знайдемо тут помилки. So, let's look at number 1. I'm used to love watching hospital dramas on TV, but now I'm not interested in them. Яке значення тут має це речення? Де тут помилка? I'm used to love watching hospital dramas on TV. Де тут помилка? Є чи є тут помилка? Так, тут є помилка, і помилка – це am. Нам не потрібно. I used to love watching hospital drama. Раніше я полюбляв дивитися там такі-то серіали або фільми по телевізору, так? Раніше. Якщо в нас значення раніше, це тільки I used to. Without am, is, are, or whatever. Let's go to the next one. I know your job is difficult at the moment, but you will get used to it. This sentence is correct. Це речення правильне. You will get used to it. Ти до неї звикнеш. Да? Тобто тут немає в нас значення раніше, або колись, або якоїсь минулої звички, минулих повторюваних дій. Це просто звикнути, звикати. Get used to something. Бачимо, що після used to у нас стоїть pronoun it. Let's go next. She can't get used to having such a big breakfast. She usually just has a piece of toast. Is it correct or not? Number 3. Surely it's correct. Так само правильно. Вона не може звикнути так багато снідати. Yes? So that is correct. Знову ж таки, тут немає в нас ніякого значення попередніх або давніх звичок, або станів, які були раніше правдиві, а зараз ні. Це просто звикати. Great. Number 4. Did you used to go to my school? This sentence is not correct. Це речення, звичайно, неправильне. Yes. As I told you, як я вже вам казала, якщо в нас є auxiliary verb did or didn't, we don't use used, ed. We use, basic form of the verb use. Great. Let's go next. I can't be used to the cold weather in this country. This sentence is not correct. Here we need the meaning я не можу звикнути. And звикати, якби ще якась довга дія, да? Це get used. Тобто він не то, що не може звикнути, а you need like a long action. Йому потрібно звикати. Він ще не звикший. And the last one. We are used to cold weather because we go swimming in the sea every morning. And this sentence is correct. Ми звикші до холодної води, тому що ми плаваємо в морі кожного ранку. So, I hope that everything is clear here. I saw like the question about state verbs. Бачила питання про state verbs. Табличку ви зможете, перемотавши відео назад, подивитися. Їх є певна кількість, їх потрібно просто запам'ятати. These are verbs of like actions of our mind, of possession, like have, or to think, to like. Їх потрібно просто запам'ятати, state verbs. Let's go next. Let's look at this picture. This man. What do you think? What happened to him? Yes, let's read about him. This is David, and he hadn't checked the weather forecast before he left home. Він не перевірив прогноз погоди перед тим, як вийти з дому. Yeah? So what tense do we need to use here? We need to use past simple and past perfect. So, which action happened first? Яка дія була раніше в часі? David hadn't checked the weather forecast. And what tense do we need to use here? Past perfect. Hadn't checked is past perfect. Okay, and which action happened next? He left home. What tense do we need to use here? Past simple. He left home. So we use past perfect to talk about events, finished actions, or information that happened before the main events in the past or before another action. Тобто використовуємо past perfect для
тих дій, які відбувалися до певної дії в минулому. Тобто те, що відбулося раніше за іншу дію. For example, before we came to the restaurant, we had booked a table. So, we have past perfect here and past simple. But which action happened first? Had booked. And which action happened next? Came to the restaurant. Яка дія відбулася раніше в часі? Вони замовили столик. Це було had booked. Тут нам потрібно past perfect. Яка дія відбулася після того? Вони прийшли в ресторан. They came to the restaurant. Here we need to use past simple. Тобто те, що відбулося раніше, це past perfect. Те, що відбулося після того, це past simple. Okay, but we can use past simple if the order of past events is clear from the context. I woke up, had coffee, and left for work. So we should remember that if there is like a series of short actions, we can use just past simple. Пам'ятаємо, да, ми коли з вами сьогодні говорили про past simple, ми можемо використовувати past simple, коли в нас є короткі дії, які відбуваються одна за одною. Тобто там все зрозуміло, там можна використовувати просто past simple, без past perfect. So, let's train a little bit to see the difference. Let's look at number 1. By the time I could talk to her, she quit her job. So, which variant, A or B? Decided or had decided? Яка дія відбувалася раніше, там нам потрібно past perfect. Яка відбулася потім, past simple. B, that's right. She had decided. Вона вже вирішила, да, піти з роботи. Great, let's go next. Number 2. I looked at the photo and suddenly realized that that meant somewhere before. Saw or had seen. Яка дія відбулася раніше? Він спочатку десь побачив того чоловіка, а потім, трошки пізніше в часі, він наткнувся на його фото. І тоді він згадав, що він його раніше бачив. Тобто тут дуже чітко в нас є дія, яка відбулася раніше в часі, і потім наступна дія. He looked at the photo. Let's go next. Number 3. Had James already cooked breakfast when you got up or had got up? Got up. Да? Which action happened first? James cooked breakfast. Which action happened next? You got up. Та, що відбулася раніше в часі, це past perfect. Та, що відбулася потім, це past simple. And number 4. I asked Sarah if she wanted to go for a walk, but she still, her homework didn't finish or hadn't finished. Він її спитав, але до цього вона ще не закінчила. Hadn't finished. Yeah? Hadn't finished, past perfect. So I hope you see the difference. Usually we use past perfect when we have another past action in the past for which we use past simple. But we may use past simple also with past perfect continuous. Да? Тут здається, що так важко, але насправді нічого важкого. Let's look at these two pictures and the description for them. Sophia had been waiting for 2 hours when finally the bus arrived. Тобто past perfect continuous, да? Had been waiting. And let's look at picture number 2. Patrick looked tired because he had been working all night. So let's look at these two sentences more. So we use past perfect continuous to talk about an action or a situation which started in the past and continued up to another action in the past. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про present perfect continuous. У нас так само все було, тільки в теперішньому часі. Це так само використовується тільки в минулому. Да? Тобто так само є дія, яка почалася раніше в минулому і тривала до іншої минулої дії, так як у нас з Софією. Да? Тобто Софія почала чекати 2 години тому і чекала 2 години, поки автобус приїхав. Це все було в минулому. Да? For the action that started in the past and continued up to another action, we use past perfect continuous. І тут нам потрібен past perfect continuous, щоб саме показати, що це була тривала дія, яка тривала до певного часу. And we may use past perfect continuous, рідше трошечки, але we can use it to talk about an action that had finished or was in progress and that had an effect at a specific time in the past.
Тобто, якщо результат, так скажемо, помітний от в якийсь момент в минулому. For example, Patrick looked tired because he had been working all night. Знову ж таки, нам потрібно підкреслити, що він працював усю ніч. Да? Він почав працювати раніше і працював всю ніч до того моменту, поки він не виглядав дуже стомлений. Це все було в минулому. So, we use continuous to emphasize like the continuous action. Да? Нам потрібен continuous, зазвичай, щоб підкреслити, що дія тривала певний час. Okay, so how we form past perfect and past perfect continuous? It's quite easy. To form past perfect, we need auxiliary verb had and the past participle or ed ending for regular verbs. For example, they had saved $3,000 before they won the money in a lottery. The time markers might be after, before, by the time, until. And to form past perfect continuous, you also need auxiliary verb had plus been and plus the main verb with the ing ending. Тут так само все дуже просто, нічого не змінюється. Головне дієслово залишається незмінним. Яке б речення вам не потрібно було зробити, да? For example, they had been saving money for 3 years before they won the money in a lottery. The time markers might be before, when, for 3 years, since 2001. Okay, so let's practice a little bit. Давайте попрактикуємо, щоб підсумувати все. So here you have like a simple task for use of English. Звичайне завдання, дуже схоже на ваш іспит. На ЗНО. You have a short text, you have the gaps, and your task is to choose the correct option and to fill in the gap. Вибрати правильний варіант відповіді і заповнити пропуск. So, let me give you 30 seconds to look through the text. Да? Даю вам 30 секунд переглянути весь текст. And then we will do it together. By the way, if you put answers to the chat, put 1 and then the answer, 2 and the answer, so that I may see what answer you mean. Да, коли пишете в чат, пишіть 1 і відповідь, щоб я розуміла, яку відповідь ви саме пишете. So, let's go. So, number 1. So, we have Solomon who used to be a free man. Тобто, це був його стан, да? Він був в минулому вільною людиною. Да? Тобто це була його неповторювальна дія, якби стан в минулому, який був правдивий в минулому, але потім не був правдивим. Да? Тобто used to. Okay, then we have in 1841 when his life changed. У нас є чітко тут навіть рік. Да? Ми знаємо, що після when у нас зазвичай йде коротка дія, past simple, so his life changed. Okay, let's go number 3. Northup in New York for years. Тобто це було все в минулому. І до певного дня в минулому він жив в Нью-Йорку роками. Ось це саме той гарний приклад, коли нам потрібен past perfect continuous. Да? He had been living for years when one day, поки щось не трапилось, да? When one day, 2 men him a temporary job. І зазвичай past perfect continuous переривається короткою дією, і це зазвичай past simple offered. Да? У нас тут є event, що може вам допомогти. Да? Let's go next. Number 5. A place, Northup, to before. Тут варіанти відповіді у нас є had never gone, didn't go, wasn't going, had never been. Didn't go і wasn't going взагалі нам не підходить, як би можна сказати по сенсу. Так, залишається тільки had never gone, had never been. В чому різниця gone і been? Gone – це коли він поїхав і не повернувся. Been – це коли він побував в якомусь місці і повернувся. І по значенню нам підходить тут been. Тобто він ніколи не бував там. Да? That's the difference between gone and been. He had never been to before. Let's go next. Number 6. However, once they arrived, the 2 men him and sold him into slavery. Дивіться, у нас тут є a series of short actions. Да?
Тут у нас number 6, у нас тут ніби послідовність коротких дій. Одна за іншою вони відбувалися. Да? І ми знаємо, що якщо в нас є ось така series of short actions, нам зазвичай просто потрібен past simple. Да? Drugged him and sold him. Great. Let's go next. Number 7. Norsab's life as a slave unbearable. Це просто про минулий. У нас тут є варіанти had been, was, used to be, would be. Would be не можна взагалі. Used to be теж нам не підходить по значенню. Had been or was. Це просто, якби минулий час, не потрібно нічого зайвого надумувати. Якщо потрібен просто минулий час, не дивуйтеся, таке можливо. Просто минулий час. Was past simple. And number 8. Norsab had been a slave for 12 years before he was finally rescued and that's had. He was finally rescued and had. Past simple. Да, знову ж таки, в нас є past perfect. Had been a slave for 12 years. Before. І далі в нас йде коротка дія. Past simple. Had the chance to go back to his family. Great. I hope you don't have any questions, so I think we can go to the next part of our webinar. Сподіваюсь, минулими часами стало трошки зрозуміліше. Let's go next. Listening. So, listening. There are 3 tasks in the listening sections. We already know that there might be a multiple choice task or there might be a true-false task. True or false. У нас є 2 multiple choice завдання і одне true or false. Минулого разу ми з вами говорили про true or false. Today we are going to talk about a multiple choice task. So it usually looks like this. Сьогодні будемо говорити про завдання 3. Воно зазвичай вважається найважчим і найдовшим, мабуть. В цьому завданні зазвичай потрібно прослухати інтерв'ю або історію і вибрати правильний варіант відповіді на запитання. So you usually have 5 questions, like from 12 to 16, and for each question you have 3 answers, 3 possible answers. The task is to listen to the text and to choose the correct answer out of 3. So, one important thing, before you will listen to the text, you will have some time to look through the questions and the answers, and that is very important. Зазвичай, перед тим, як вам дають слухати, вам дають певний час, щоб прочитати питання та відповіді. Цей час потрібно використати дуже продуктивно, прочитати відповіді, прочитати запитання, прочитати можливі варіанти відповідей, щоб розуміти, про що буде текст, що вам потрібно почути, які ключові слова вам знадобляться. So, let's look at some tips. So, number 1, read the questions and predict the content of the recording, find the keywords. Це знадобиться для будь-якого завдання з орієнтування. Перед тим, як слухати, потрібно прочитати питання і варіанти відповіді. Да, можливо, ви зможете передбачити, про що буде це аудіювання, і так само важливо виокремити для себе keywords, ключові слова. Це працює з усіма завданнями аудіювання. Next, listen to the information in the recording, don't rely on your own knowledge. Так само це правило діє для всіх завдань з аудіювання. Не можна спиратися на власні знання, потрібно слухати, про що йдеться в аудіо, в записі. Тобто навіть якщо вам варіант відповіді здається неправдоподібним, але згідно до запису це правильна відповідь, значить це правильна відповідь. Let's go next. Pay attention to vocabulary and grammar paraphrases. Don't choose the answer just because you hear a word from the option. Не вибираємо варіант відповіді, якщо ви просто почули таке саме слово в записі. Ми сьогодні з вами подивимось, сьогодні буде запис з такими словами. Зазвичай такі слова існують в записі, щоб вас заплутати, привести до неправильної відповіді. And the last one. Cross the option that does not suit at all and then choose between the 2 other options. В завданнях multiple choice, в третьому завданні ЗНО, зазвичай одна відповідь з 3 не підходить взагалі. Вона взагалі не підходить, ви це одразу зрозумієте, а решта 2
вони більш-менш підходять. Із цих от двох вам потрібно вибрати правильно, спираючись не на слова, на такі самі слова з аудіо, які вас мають заплутати, а спираючись на головну ідею цього запису. Тобто між цими двома відповідями вам потрібно буде вибирати. Зазвичай третю можна відкинути одразу, і вона зазвичай very obvious, дуже явно. We will see today. So let's look at this task. We will listen to the text. So I suggest you to look through it, maybe to underline some keywords. For example, in question 13, the task is to listen about the research and what it included. In number 14, you are going to choose the right answer about Alina's family, and in number 15, you will need to hear some information about Alina's friends. So look through the questions, look through the answers, and we will listen. So I'll give you 30 seconds. And let's listen. Start. Listen carefully. You will hear the recording twice. Alina Morse has always been good at new business ideas. From a very young age, she kept a journal of business plans she might one day want to realize. Peanut butter and jelly packed in the same tube was one of them. It was a different food product that finally held her interest. 11-year-old Morse is the inventor of Zollipops, the sugar-free lollipops that help reduce the risk of tooth holes. When she started the company 4 years ago, Morse relied on her family to make her first business project work, including $7,500 in savings from her grandparents. Today, Alina is visiting us and we can ask her some questions. So, Alina, tell us, what inspired you to create Zollipops? During a trip to the bank with my dad, a clerk offered me a sugary lollipop. I love candy, but my dad told me that too much sugar was not good for me or my teeth. So I asked, why can't we make a candy that is good for you? What happened next? Our next step was research, and that took 4 months. We learned and discovered so many things during this time. We spoke to dentists, hygienists, and food technologists. We went into stores and researched online. We did market research of what products were on the market. We researched how to make hard candies. Who helped you test them and get them ready to sell to a wider market? After discovering the teeth-cleaning ingredients, we tried to make lollipops at home in forms. That didn't work. We made a huge mess. We researched and found an industrial factory that had the right equipment and used anti-allergy technology. One of my friends had severe food allergies, and I wanted her to be able to enjoy them too. My dad helped me with research, and my friends all tasted and shared their opinions, good and bad, about likes and flavors. How does your whole family work together on this? My dad is in sales, and I had watched him bring other products to the market. My mom is in marketing, and as a mom, she understands what's important to other moms. My younger sister is my partner. She suggested the name Zolly. How do the kids at school react to what you do? My friends are very supportive and think it's cool. We share Zollipops with them when they ask. We also offer Zollipops to schools across America to help reduce childhood tooth problems. What's your favorite Zollipops flavor? I like pineapple. The most popular flavors change from time to time, but orange and strawberry are popular all year long. What's next for Zollipops? We have been working to make the pops better, more stable, and less sticky in hot or wet environments. Getting sticky or soft is one of the limitations of most sugar-free candies. And with a new process, we will understand how to do some amazing and super fun things. Okay, so I hope you were able to listen to it. So let's check the answers. So come on, give me your answers to the chat so that we may discuss them.
So, number 12. Yeah? Тобто пишіть ваші відповіді в чат, 12 і правильну відповідь. Як ви вважаєте, яка правильна відповідь в 12-му питанні? Which of the following is true about Alina? C. She has created a healthy food product. Але ж у нас в записі було she kept a journal of business ideas. Да? Що може вас трошечки заплутати. В записі йшло, що вона веде щоденник бізнес-ідей. Да? А в першому, да, чому не A? She has taken the lollipop idea from a journal. В першому реченні a journal має інше значення. Ми знаємо, що journal може мати два значення. Це може бути або щоденник, який ви ведете саме, або це може бути науковий журнал. Якщо в нас в першому стоїть a journal, це мається на увазі якийсь журнал, якийсь науковий журнал. Тобто A нам не підходить. B. Чому не B? В нас взагалі не йшло нічого, що вона експериментувала. Да? Взагалі не було жодного опису її дій, що вона експериментувала. Просто йшло, що продукт включає в себе peanut butter and jelly. So, C is the correct answer. Let's go next. Number 13. What did their research include? A. Turning to health specialists. У нас є ще варіант B і C. Давайте подивимось, чому варіант A вірний. Да, знову ж таки, потрібно було не слухати і не почути слово specialist, а вслухатись в синоніми або в синоніми. Да? Наприклад, we spoke to dentists, hygienists and food technologists. Да? Тобто вона чітко сказала, що ми говорили там з дентистами, з різними спеціалістами, такими як food technologists and hygienists. Да? Всіх їх можемо назвати specialists. Да? Всі вони спеціалісти. Було там речення про те, що вони went into stores and discovered products on the market. Да? Тобто варіант B нам не підходить. Вони не наймали ніяких marketing consultants, вони просто ходили по магазинам. Тобто варіант C, вибачте, варіант C. Вони не пропонували нічого в магазинах, вони просто ходили по магазинах, дивилися, що зараз в попиті. І так само нічого не було про marketing consultants. Да? Просто йшлось про те, що вони досліджували продукти на ринку. Да? Маркетинг не було. Знову ж таки, бачимо, що можна почути такі самі слова в рекодінгу, але вони зазвичай ведуть до неправильної відповіді. Так? Let's go to number 14. 14 is C. That's right. Alina's sister gave the name to the candy. Чітко в записі в нас було that sister suggested the name Zoli. Да? Там так само йшлось про equipment, да? Про те, що вони знайшли фабрику, де є гарний equipment and technologies. Да? Але про батька нічого не було, що він купив потрібні там технології або спорядження. Let's go to number 15. What is the role of Alina's friends in the project? І тут, якщо ви помітили, that's variant B, they advise her on the range of tastes. Да? Якщо ви помітили, то спочатку в аудіо пішла правильна відповідь на питання 15, а потім вже було про сестру. Да? So you should be more attentive when listening. Да? So her friends tasted and shared their opinion. Да, так само було речення, яке могло запутати. They offered their products across America. Да, можна придумати, що they help sell the samples of lollipops. Але це було не про друзів, це було про саму Аліну та її батьків. That's why only variant B in number 15. And number 16. What is true about lollipops? Так само не було таких самих слів, але був перефрейз. Перефрейз був in variant A. To make candies more stable and less sticky in hot environments. Да? Тому можемо з цього речення зробити висновок, що варіант A нам підходить, що ці lollipops melt in hot environments, тому що вони хочуть їх зробити навпаки, щоб вони не танули в hot environments. So, I suggest you, after the webinar, to look at these hints again, на ці підказки подивитися знову, на ці перефрази і прослухати аудіо ще раз,
От коли ви вже все розібрали, прослухайте аудіо ще раз, щоб проаналізувати, де у вас є помилки, з чим або перефрази, або синоніми. It will help you, да? Okay, but let's go to the next. Let's read some more useful tips. To complete the listening task successfully, practice is important. Тобто, що вам допоможе гарно зробити завдання listening? Тільки практика. Тут не потрібні знання, це мають бути навички. Навички потрібно здобувати, потрібно слухати подкасти, наприклад, TED Talks or Listen a Minute. Взагалі дуже короткі подкасти до хвилини з дуже простими текстами і з скриптами до них. Or, for example, an podcast. Так само зручно, бо можна вибрати рівень, з якого ви хочете почати, наприклад, B1, B2. І прослухати ці аудіо і натренувати свої listening skills. How to listen? Як же слухати? Try to listen without subtitles or script. На всіх цих сайтах є або скрипт, або субтитри. Перший раз слухаємо без них. But after the first listening, use the subtitles and listen again. Перший раз слухаємо без субтитрів і без скрипту. Намагаємося зрозуміти головну ідею. На деяких сайтах є завдання, тобто спробуйте їх так само виконати. But then, але потім, так само, як я сьогодні вам радила, поверніться до аудіювання, відкрийте субтитри, відкрийте скрипт, якщо можливо, і подивіться, які слова ви не вловили, або які слова для вас є новими. And then, while learning these words, pay attention to the synonyms and the word family. І вже коли ви вчите нові слова, звертаємо увагу, це я вам вже казала, звертаємо увагу не тільки на саме слово, а на синоніми, антоніми і word family, derivatives, да? Похідні слова, like success, successful, and so on, successfully. And that will help you to enrich your vocabulary. Це допоможе вам збагатити ваш вокабулярний запас. The main is skills and the range of vocabulary. So, let's go to the tricky questions. Давайте підсумуємо сьогоднішній вебінар. So, as usual, I have 5 questions, very short. The answers are yes or no. Тільки так чи ні. Can we use when before both the continuous action and the short action? Чи можемо ми сказати коли перед тривалою дією та перед короткою дією? Зазвичай, коли в нас є past continuous і past simple. Yes or no? Yes, we can use for both. But we cannot use while for short actions. Але while пам'ятаємо тільки перед тривалою дією, ні в якому випадку перед короткою дією. Let's go next. Can we use would and used to as synonyms? Can we always use would and used to as synonyms? Чи завжди вони мають однаково, чи завжди вони можуть заміняти один одного? No. Пам'ятаємо, що якщо в нас є стани, states, that were true in the past but are not true anymore, we can use only used to. Great. Let's go next. Number 3. Does used to mean звикати, звикнути? Чи має структура used to якесь відношення до слів звикати і звикнути? Ні в якому випадку. Get used to. У нас є окрема структура звикати get used to. Used to перекладаємо як раніше, до того, тобто це минулий past habits or past routines. Great, let's go next. Do we use past perfect to talk about a finished activity that happened after another past action? Past perfect to talk about a finished activity that happened after another past action. No, we use past perfect before, that happened before another past action. Перша в часі – це дія в past perfect, а потім вже past simple. And number 5, will you have time to read the task before listening? Yes, surely you will have around 20-40 seconds to read the task. Перед тим, як слухати, витрачаємо цей час, щоб прочитати питання та варіанти відповідей. Great! So, thank you a lot. Thank you for joining this webinar. I hope it was useful and hope to see you next time. Thank you so much and goodbye.